non. Ça démonte encore comme pre-live, Louis, de notre côté. C'est fait maintenant. OK. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Bienvenue à la réunion du conseil du 20 décembre. Welcome to the December 20th council meeting. We'll start with item 1, roll call. Michael Ternowski, présent. André Brisson, présent. Jamie Lauren here. Perfect. And Councillor Associate couldn't be here this evening. Her absence is motivated. Item 2 et 3, la prière puis l'hymne national, on ne le fait pas du côté virtuel. Item 4, additions, deletions, or amendments. Anything to add from members of council? Seeing nothing, I'll add item 18A under myself for the Shop Local initiative. So, item 5, adoption of the agenda. Mr. Mayor? Wait. Can we just mention the verbal report that it will now be for the closed session? Okay. Number 21A4 will be a verbal report instead of a report in closed session. Okay, sorry. So just for information purposes, item 24A, number 4, update on potential sale of land to nonprofit organization, report CS 1021 will simply be a verbal report this evening under the same conditions, section 2C and 2K. All right, so a motion to approve the agenda as amended. I need a mover and a seconder, please. Moved by Councillor Ternowski, seconded by Conseiller Brisson. Call for the vote. Mike Ternowski, approuvé. Yes. André, oui. Jamie, yes. Perfect, carried. Item 6, déclaration d'intérêt pécuniaire. Seeing none, on va aller à l'item 7. Adoption of minutes, regular council minutes of December 6, 2021, and special council minutes of December 14, 2021. Motion to approve the following minutes as presented. I need a mover and a seconder, please. Moved by Councillor Ternowski, seconded by Conseiller Lorrain. Questions on the minutes? Hearing none, seeing none, I'll call for the vote. Mike Ternowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Perfect. Item is carried. Thank you very much. La prochaine item, c'est item 8, présentation. Prescott Russell Employment Services Center presentation for council support and resolution by Madame Caroline Arquin. Municipalities Candidate Program, rapport programme de candidats municipaux, ébauche, résolution dans le package. Madame Camille Laflamme, est-ce qu'on a Madame Arquin avec nous ce soir? Oui, Louis va pouvoir lui donner accès. J'ai vu qu'elle était dans les participants. OK, parfait. Mais je ne sais pas si elle est déjà loggée in. OK. Madame Arquin, si vous êtes présente, juste nous donner un signe. OK. Elle n'est pas arrivée encore. Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller? On va continuer. Monsieur le Maire, Oui. there's a message in the Q&A from her. Oh, okay, let's take a look and see. Ici. 10 minutes. Il y a une question de Mme Arquin pour en français ou en anglais, c'est totalement à vous, Mme Arquin. Les membres du conseil sont totalement bilingues, so you feel free to address us whatever language of your choice. So I think, however, she's in the chat box. We're just, if you're speaking, you're currently muted, Mme Arquin. Potentially, we have a slight technical problem at this point in time. So I'll let the clerk and Monsieur Savoie coordinate with Madame Arquin to try and get her on screen, or at least to be able to hear her. In the meantime, we'll just move on to the next items, and when Madame Arquin is available, she can just let us know.
Item 9, pétition, il n'y en a pas. Item 10, item 10, motion that all items listed under consent items be received as presented. Item A, request for community grants from Parks and Recreation Department 2021 budget. B, minutes of the Community Diversity, Equity, and Inclusion Committee of October 12th, 2021. Item C, minutes of the Accessibility Advisory Committee of September 15, 2021. Item D, liste des comptes pour novembre 2021. Item E, procès verbal de la Société historique de Russell du 8 novembre 2021. Puis item F, procès verbal du Conseil de la Bibliothèque publique de Russell le 18 novembre 2021. So need a mover and a seconder to put those on the floor. Moved by Councillor Tarnowski, seconded by Conseiller Brisson. Questions on those? Councillor Tarnowski? Yes, thank you. Minutes of the Community Diversity and Equity Inclusion Committee, it had a resolution that the committee presents the proposed Indigenous Land Acknowledgement Statement to Council for first reading, further discussion and potential action. It talked about that actual acknowledgement, but I didn't see it. I don't have it. So that was actually presented to council a few meetings ago. Council discussed the first reading and then sent it back. Sent it back, okay. Yeah. Okay, just confirming that was what I thought. Thank you. Thank you. Without further questions, I'll call for the vote on those items. Mike Tarnowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Perfect. It is carried. Thank you very much. Est-ce que Madame Marquin est avec nous à ce point-ci? Monsieur Savoie, on a-tu la correspondance avec Madame Marquin? Monsieur le maire, Oui. je viens de vérifier avec Debbie pour l'IT. On va devoir demander à Madame Marquin d'appeler. Je vais lui mettre un numéro de téléphone pour appeler. OK. Je viens juste de recevoir un courriel de Madame Marquin aussi, dire qu'elle est présente depuis le début, mais elle n'a pas accès. Elle peut nous entendre, mais elle ne peut pas accéder au microphone. Alors, on va attendre que Madame Guillemette soit en contact avec Madame Marquin, puis au moins lui donner le numéro de téléphone qu'on puisse l'entendre. Je vais lui envoyer tout de suite parce que probablement qu'elle est loguée in comme juste un membre du public qu'elle n'a pas pris le bon lien. Donc, je lui envoie. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. On va continuer avec les rapports à ce point-ci. We'll go on to the reports, and then we'll come back. Item 11, reports from departments and council committees. Exemption from part lot control report for property known as 327, 329, 331, and 333 Central Park in Russell. This part lot control is pretty standard. Any questions from members of council on this one? Seeing none, anything to add, Madame Tremblay? No, Mr. Mayor, thank you. Thank you. Okay, we'll go on to the next item. Item B, cash in lieu parking policy, report PD 60-2021. That council receives report PD 60-2021 dated December 20th, 2021, and approves as recommended by the planning department the proposed policy of cash in lieu of parking. And that council adopts the proposed bylaw to modify Appendix B of the bylaw 2021-109 on user fees to include the associated costs for the cash in lieu parking. Questions, comments, members of council on this file? Conseiller Tarnowski. So just a question. So this policy is to support additional costs by the township to maintain space for people parking for this particular business. Does that make sense? Like that's kind of the argument for it, for doing it? Thank you very much, Councillor Tarnowski. Madame Tremblay. Bonsoir, membre du conseil. Donc, la politique est techniquement pour permettre à des gens de ne pas rencontrer les normes du règlement de zonage. Donc, c'est des manques de stationnement sur les lieux et non pas hors site. Donc, c'est sur le site. Donc, ils ne peuvent pas, si par exemple, une demande de changement de zonage, je m'excuse, si par exemple, les cases de stationnement requis par le règlement de zonage requièrent que le commerçant nous donne 10 cases,
mais qu'il manque d'espace, puis il peut seulement nous donner 8 cases, à ce moment-là, il peut payer en argent le montant de 2 cases, l'équivalent du nombre de cases manquantes. OK. Si je peux ouais, merci, M. le maire. C'est ça, non, je comprends ce morceau-là, mais j'essaie de comprendre la justification du cash in lieu. Comme disons, pour les parcs, pour notre politique sur les parcs, on fait un cash in lieu. L'argent va dans les parcs pour l'amélioration de parcs, ainsi de suite. Alors, je voulais juste savoir, comme l'argent qui se fait ramasser pour ça, normalement, ça irait à défrayer des coûts associés à du stationnement de plus qu'on aurait besoin quelque part d'autre. Et j'essayais juste de comprendre la logique et pourquoi qu'on ne ferait pas ça. Comme si, mettons, j'ai un commerce qui manque, je ne sais pas moi, 3 stationnements, puis ces stationnements-là causent qu'il y a plus de monde qui stationne dans la rue. Pourquoi qu'on ne chargerait pas like an annual fee on that as opposed to a one-time fee? Madame Tremblay? Merci, M. le maire. Donc, c'est une très bonne question. Donc, le cash in lieu de parking est régi par la loi sur l'aménagement du territoire, la même chose que le cash in lieu de parc. Donc, on doit avoir un compte spécifique et il y a des provisions dans la loi qui dit comment on peut utiliser ces argents-là. Donc, oui, vous avez entièrement raison. Normalement, ces argents-là vont être accumulés si, par exemple, on voudrait construire un stationnement public pour justement avoir des places de stationnement pour les entreprises où il y a moins de place, souvent dans les cœurs du village, dans les village squares. C'est souvent à ces fins-là que les argents vont pouvoir être utilisés. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit les estimés de montant par case qui va aller selon l'année. Par exemple, on sait que le coût de l'asphalte va varier. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas un montant fixe, mais qu'on va évaluer selon la valeur du marché le coût de ce stationnement pour qu'éventuellement, on puisse, oui, s'en servir pour d'autres besoins qui rencontrent la section de la loi sur l'aménagement. Donc, comme vous pouvez voir dans le rapport présentement, on a déjà un compte qui sert à ces fins-là. Donc, on a un montant de 21 000 qui a été accumulé depuis 1993, je crois. C'est un ancien règlement qu'on avait qui a été abrogé par erreur. Justement parce qu'on doit avoir ce genre de règlement-là pour pouvoir avoir le droit de charger les montants au niveau du cash and lieu. Donc, oui, vous avez entièrement raison, c'est à ces fins-là que les montants doivent être utilisés. C'est très régi au niveau de la loi de comment on peut utiliser ces fonds-là. OK, mais c'est toujours un one-time, excusez-moi, M. le maire. Mais ça, on ne peut pas refaire ça comme un annual fee ou quoi que ce soit. C'est régi, ça. Monsieur le maire, donc non, la loi est stricte que c'est un montant fixe qui doit être par case de stationnement. Merci. OK, parfait. Merci beaucoup. Conseiller Brisson? Puis là, tu mentionnais que ce compte-là, ça fait déjà plusieurs années qu'il est actif, qu'il est ouvert. Mais est-ce qu'il y a rien que pour le stationnement? Parce que je n'ai jamais entendu parler. La municipalité a fait paver parce qu'il faudrait acheter du terrain pour faire paver puis tout ça. Mais donc, on ne peut pas l'utiliser pour d'autres choses. Puis ça n'a jamais été fait, je pense, jusqu'à cette heure. Madame Tremblay? Je peux tenter de répondre. Je sais qu'il y avait déjà un projet qui avait été planifié, mais qui n'a pas eu lieu en 2020 avec ces montants-là. Je ne sais pas si c'est un projet qui est public, donc je ne sais pas si M. Godin voudrait ajouter de l'information au niveau d'un projet qu'on avait planifié d'utiliser ces montants-là. M. Godin? Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, changement du conseil. Donc, oui, au budget 2020, on avait un projet pour revoir le stationnement des brûlés. C'était au budget capital, donc oui, c'est public. Puis c'est ces fonds-là qui étaient pour être utilisés pour ces travaux-là, mais qui n'ont pas été donnés. OK, parfait. D'autres questions là-dessus? Non, hearing no further questions. Je crois que Mme Marquand est maintenant avec nous. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je suis désolée là, pour la difficulté technique qu'on a eue. Moi, je vous entendais, je vous voyais, M. le maire. Parfait. Parfait. Bien, je vais vous donner la parole, Mme Marquand. Nous autres, on a l'information qui a été distribuée dans l'agenda depuis mercredi. Mais je vous invite à parler autour du projet que vous regardez à entamer.
Oui, absolument. Alors, premièrement, je veux vous remercier là, tous les membres du conseil, M. le maire Leroux, pour me permettre de vous adresser la parole. Je ne vais pas vous retenir outre mesure. Alors, vous avez l'information essentiellement. En quoi ça consiste? C'est qu'on a besoin ou on cherche à avoir une résolution de la part de chacun des conseils municipaux de Prescott-Russell pour supporter le plan mis en œuvre par le Centre de services à l'emploi dans le cadre du programme des candidats municipaux. Alors, qu'est-ce que c'est ce programme-là? C'est un programme qui va être lancé dans la nouvelle année. On ne sait pas, janvier, février, mars. On espère le plus tôt possible. Là, avec la pandémie, c'est possible qu'il y ait un peu de délai. Mais néanmoins, c'est un programme fédéral qui vise à faire déployer dans les régions rurales à travers le Canada des travailleurs de l'international. Et contrairement à d'autres programmes, ça vise vraiment à ce que les travailleurs comptent des postes dans des entreprises spécifiques qui sont dans les zones rurales. Alors, vous savez comme moi que la pénurie de main-d'œuvre touche, oui, Prescott-Russell, mais touche la grandeur du Canada au grand complet. Alors, on s'attend à ce qu'il va y avoir plein de régions rurales comme Prescott-Russell à travers le Canada qui vont appliquer sur ce programme-là. Alors, nous, on a pris le taureau par les cornes, comme on dit, et on n'a pas attendu que le programme sorte dans la nouvelle année 2022. On a déjà commencé à faire du travail et ce travail-là consiste à démontrer le niveau de préparation de Prescott-Russell pour accueillir des travailleurs. Combien de travailleurs vont se diriger dans Prescott-Russell? On ne le sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on se parle, il y a à peu près 1000 postes de disponibles qu'on n'arrive pas à combler. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas 1000 candidats, mais on pourrait sûrement espérer pour une trentaine, peut-être même une cinquantaine de personnes à travers Prescott-Russell. Entre autres, chez Ivaco Rolling Mills, par exemple, qui est une entreprise sur le territoire de Champlain, il y a une quarantaine de postes qui sont affichés depuis à peu près 6 mois, puis on n'arrive pas à les combler. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que nous, on va devoir démontrer au fédéral, à travers IRCC, qui est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, on va devoir démontrer qu'il y a des postes à combler et qu'on n'arrive pas à les combler avec nos gens en recherche d'emploi là, sur le territoire de Prescott-Russell. Et on va aussi devoir démontrer en quoi notre région est capable d'attirer et de retenir des travailleurs en provenance de l'international. Donc, moi, j'ai déjà rencontré les maires au Conseil des comptes-unis de Prescott-Russell. Il y a eu une très grande réceptivité de la part du Conseil des maires. Et après ce soir, il me reste seulement que Hawkesbury-Est à rencontrer en janvier. Autre que ça, j'ai rencontré toutes les autres municipalités pour demander au Conseil municipal de formuler une résolution parce que IRCC, quand va venir le temps de regarder toutes les soumissions de tous les organismes à travers le Canada, si on a l'endossement des élus de la région, c'est sûr que nous, ça va nous apporter beaucoup plus de poids à notre demande. Alors, on a formulé pour vous, c'est une ébauche, vous pouvez reformuler ce qui est écrit là en vos propres mots dans un langage qui ferait votre affaire, mais essentiellement, le message devrait préférablement rester à peu près le même, en ce sens où, comme municipalité, vous endossez le projet sur lequel on travaille et que vous êtes favorable à ce qu'on aille de l'avant à compléter la demande à IRCC quand ça va être lancé dans la prochaine année. Donc, ça, c'est le résumé en quelques minutes, M. Leroux. Merci beaucoup, Mme Arcan.
Puis merci à votre organisation pour prendre cette initiative. Définitivement, on le sait que oui, à travers des comtés unis, il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis il faut essayer d'adresser ça. M'a demandé aux membres du conseil ou de l'administration si vous avez des questions à ce sujet-là. Monsieur conseiller Brisson? Ben, excuse, c'est pas directement sur ce. Ben, c'est juste mentionné à Joanne, comme quoi que ce rapport-là, dans la version française, qu'il n'est pas présent. Quand je viens de vérifier, je ne l'avais pas, comme s'il n'y avait pas de présentation, parce qu'il l'a en anglais, mais il ne l'a pas dans la présentation pour l'agenda en français. Mais, OK. Merci beaucoup, conseiller Brisson. Y a-t-il d'autres questions là-dessus, conseiller Tarnowski? Moi, ce serait juste pour faire un commentaire. Alors, moi, j'applaudis l'initiative, puis j'espère qu'on pourra supporter. Je pense que c'est très important. Puis vraiment, il y a une grosse pénurie de personnes à remplir des postes. Ça, c'est à travers le Canada. Puis c'est vécu dans l'industrie touristique en ce moment comme c'est pas imaginable. Dans l'hôtellerie, dans les restaurants et quoi que ce soit. Merci. Tout à fait. Okay. Madame Arcan, ça, c'est-tu quelque chose que, évidemment, normalement, dans les délégations, on n'approuve pas des résolutions la même soirée. Habituellement, ça revient à une autre réunion. C'est-tu correct si on passe ça au mois de janvier? De votre côté? Oui, il n'y a pas d'urgence parce que le programme n'est pas sorti encore. Alors, si ça peut fort bien attendre en janvier. Il n'y a pas de souci. OK, c'est parfait. Alors, je vais demander aux membres du conseil s'ils sont corrects que ce sujet-là, avec la résolution, revient au mois de janvier pour approbation. Conseiller Brisson, tu avais un autre commentaire? Oui, avec ce programme-là, est-ce que c'est moins de papeterie un peu pour les commerces ou c'est parce que justement que c'est votre association qui fait une grosse partie comme du paperwork pour le faire? Ou? Oui, malgré qu'on n'a pas encore les lignes directrices du programme, M. Brisson, ce qu'on a compris, c'est que ça n'allait pas être aussi exigeant justement parce que nous, en répondant à l'appel de proposition, on devient en charge de l'orchestration de tout ça. Alors, on va devoir s'assurer de démontrer au fédéral. C'est sûr qu'on va devoir peut-être poser des questions et obtenir certaines informations de certains employeurs, mais le gros du fardeau va reposer là, sur les épaules de notre centre, moyennant qu'on soit approuvé. OK. Follow-up, conseiller Brisson? Oui, puis ces demandes des migrants-là, est-ce que c'est comme pour les fermes à des immigrants temporaires ou c'est pour des postes permanents? C'est pour des postes permanents. C'est pas du tout le même programme que pour les travailleurs saisonniers. L'objectif étant la rétention à long terme pour accroître le profil démographique des régions rurales aussi. Alors oui, c'est pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est aussi pour le déploiement d'immigrants en zone rurale. Ce que IRCC a remarqué, depuis 2020, la croissance économique au Canada, 60% est grâce à l'immigration, sauf que c'est en zone urbaine et non en zone rurale. Alors, c'est un peu une stratégie aussi pour accroître la présence d'immigrants dans les petits villages et les petites villes à travers le Canada rural. Alors, ce sont des postes permanents temps plein et on vise que ces travailleurs-là, éventuellement, vont aménager ici avec leurs conjointes, leurs conjoints, leurs significant other et avec leur famille. Parfait. Merci beaucoup, Mme Arcan. Y a-t-il d'autres questions du membre du conseil ou de l'administration? S'il n'y a pas d'autres questions à ce point-ci, je pense que les membres du conseil sont d'accord que ce sujet-là revienne au mois de janvier. Alors, Mme Arcan, on va en discuter plus au mois de janvier, puis on va avoir la résolution pour la considération du conseil à ce point-là. Bien, je vous remercie beaucoup. Puis, juste avant de quitter, je veux souhaiter à tous un joyeux Noël, une bonne année, une belle saison
hivernale en dépit de Omicron et compagnie. Mais passez du bon temps avec vos familles, des belles retrouvailles, puis une bonne année prospère en 2022. Merci énormément de m'avoir accordé ce temps ce soir. Merci beaucoup, Caroline. Pareillement aussi pour toi et ta famille. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Bye. Parfait. Alors, we will move on to the next subject, which is item 11C, Heritage Richelieu and Castlebow Street Sanitary Servicing Cost Report FS 41 2021. The council receives report FS 41 2021 and dated December 20th, 2021 and adopts the bylaw as presented. Questions, comments, members of council? If I don't see any questions for members of council, anything to add through you, Monsieur Le Duc, Monsieur Godin? Non, merci, Monsieur le Maire. Okay, parfait. It's pretty straightforward. We'll move on to the next item. Item D, indexation du coût des frais capital des conversions privées, rapport FS 42 2021. Que le Conseil reçoit le rapport FS 42 2021 daté du 20 décembre 2021 et adopte le règlement proposé pour modifier l'annexe A10 du règlement 2021-109 sur les frais aux usagers et approuve l'indexation de 13,6 % des coûts de construction des conversions privées au 1er janvier 2022. Questions, commentaires, membres du Conseil? Seeing no questions or comments from members of council, anything to add, Monsieur Godin? Non, merci, Monsieur le Maire. Parfait, merci beaucoup. On va aller à la prochaine item. Next item is item E, year-end transfers and potential surplus allocation report FS 43 2021. That council receives report FS 43 2021 dated December 20th, 2021 and approves the transfers of funds to 2022 for operational and capital works in progress but not completed in 2021. And that council approves year-end budget adjustment as presented in Schedule A. Questions, comments, members of council? Conseiller Brisson, puis après ça, Councillor Tarnowski. Excuse, c'est pas à propos de ce sujet-là, c'est juste qu'est-ce que je vois que le public, je crois, voit. Là, c'est comme c'est là, ils sont sur le procès verbal au lieu de l'agenda. OK. Juste pour lui, là. Oui, on est à page 108 du package. Monsieur Savoie, si ça l'aide du tout. Un petit peu plus facile, je pense. Ouais. Councillor Tarnowski, you had a question? Thank you, Mr. Mayor. Alors, la question, ça serait pour Monsieur Godin. Je pense, alors, le CIP, on a un surplus comme c'est là, si je comprends bien, mais je ne pense pas que j'ai le montant comme il faut, mais je sais que le montant original pour le CIP industriel, puis l'autre CIP, c'est un total de 100 000. C'est quoi la balance qu'on a sur ça en ce moment? Qu'est-ce qui a été dépensé? D'après moi, je vois qu'on a un surplus parce qu'on n'a pas tout dépensé, il n'y avait pas assez de projets. Moi, ce que j'allais proposer, c'est si cet argent-là est pas utilisé, nous autres, on met toujours 50-50 chaque année. Alors, possiblement, pourrait-on utiliser ces montants-là envers quelque chose d'autre si ça n'a pas été utilisé cette année à place de les rajouter pour l'année prochaine? C'est-à-dire, on va les avoir pour l'année prochaine à 50-50, mais pas de rajouter, not add them on top of each other. Use that money for something else, whether it's debt, decreasing a debt load somewhere, put it towards the rec complex, or put it towards roads, or something like that. Okay. Thank you very much, Councillor Tarnowski. Monsieur Godin, Madame Tremblay, perhaps fill us in. Oui, je peux peut-être commencer, puis si Mme Tremblay veut ajouter de quoi, elle pourrait le faire. Ça serait une possibilité, donc pour répondre à ta question, à ton commentaire, conseiller Tarnowski, de faire ce que tu proposes. La seule affaire, c'est que quand on a préparé le budget 2022, on savait qu'on était pour avoir certaines économies en 2021 dans le programme de CIP. Donc, on a déjà prévu utiliser certains de ces fonds-là en 2022. Une chose qui pourrait être faite, si c'est la direction que le Conseil veut aller, c'est au moins sécuriser ces fonds-là pour pas qu'on perde du budget en 2022, puis que le restant pourrait être appliqué envers le surplus général qui, selon notre résolution, irait envers justement les projets qui sont non financés en ce moment.
OK, merci beaucoup, Monsieur Godin. Madame Tremblay, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Is there projects in the work we should be aware of, or? Yeah, thank you, Mr. Mayor. So yes, Mr. Godin is completely right. So the other thing I would be cautious about is that the effect of the one in the 417 industrial park was not a full year. So that's why maybe we don't see as much project as planned, but there's a lot coming. So I would be kind of, we didn't put the full amount knowing that the amount would be transferred. So this is something, again, like Mr. Godin mentioned, the option proposed could be an option, but at the same time, I just want to make sure that we're not investing new money every year for the one that we didn't spend the previous year. Follow-up, Councillor Tarnowski? So just to juggle my memory, so you're confirming that what we didn't use, we just put forth and we just reduced it accordingly for this year already. C'est ça? Si je comprends bien? OK, parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Ça éclaircit mon point de vue, puis it's perfect. Je suis content avec ça. Merci. OK, merci beaucoup. D'autres questions, commentaires, membres du conseil? If not, we will go to the next item. Amendment. Sorry, Mr. Wait. I think Councillor Laurent had his hand up. Oh, sorry, Councillor Laurent, go ahead. That's okay. Thank you. Thanks, Richard. So my question is, I believe that there were also a couple of items that we were counting on to ensure we had a surplus, and I'm thinking back to community grants, if I'm not mistaken, that we were using a certain amount for the percentage. I know we had a lot of discussions during the budget about the community grants and the total amounts, and I think we were relying on some surplus money. Is that part of this as well? Monsieur, thanks, Councillor Laurent. Monsieur Godin? Yeah, through you, Mr. Mayor. So yes, if you look at Schedule B, so the first two lines where we see the GLs 110, 6840 and 6842. So those are community donations in kind and the community donations. So we are ensuring here that we are transferring the funds that we said we would at budget time. The specific numbers are there in the text, but we did at budget time project to have some funds transferred from 21 to 22, and it's included here, so it will be taken care of. Okay, just wanted to make sure that was included as well. Thank you. Perfect. Thank you very much. If there's nothing further, then we'll move on to the next item. Item F, amendement du règlement sur les taxis, rapport PIC 17-2021. Que le Conseil reçoit le rapport PIC 17-2021 daté du 20 décembre 2021 et approuve, tel que recommandé dans ce rapport, l'amendement proposé au règlement sur les taxis 33-2008 afin de modifier la définition d'un taxi dont le nombre de places assises est de 6 au maximum à l'exclusion du conducteur. This seems like a housekeeping matter. Questions, comments, members of council? If not, Madame Bordeaux, anything to add to the report? No, as mentioned on the report, this is to accommodate the bus services that will service our community. Okay, thank you very much. Nice to see that the private sector is relaunching their transit system. That's good news for our citizens. We will move on to the next item. Item G, Fleet Management Phase 2 Report ISPW 24-2021. The Council receives Report ISPW 24-2021 dated December 20th, 2021 and gives the following directions to the administration on how to finalize the fleet management policy. 1. Section 2.2 and Section 2.4, Fleet Governance Team. Proposed authority to be delegated to the Executive Director of Infrastructure Services to chair the Fleet Governance Team and to report to the Council. 2. Section 3.6, Fleet Identification and Standardization. Topic, color of vehicle for the Fire Department. Proposed all new vehicles under the Fire Departments are to be red only. Section 3.6, Fleet Identification and Standardization. All new vehicles to be identified as per the following: color, white,
township logo on the driver and passenger doors, and department unit identifier, both front fender. Council also wishes to include a clause for any unmarked vehicle in the policy with the following wording. Unmarked vehicles will only apply for a select vehicle used for enforcement with the approval of the council during the budget approval process. This need will be identified in the business case submitted by the department head. If the select vehicle gets passed on to another department, it will need to be marked, and that a final revised draft of the policy is to be presented at the next regular meeting of council. Questions, comments, members of council? Conseiller Brisson, and then Councillor Lorrain. Pour commencer, c'est pour savoir pourquoi ils disent que il y a pour bylaw que le véhicule ne sera pas identifié. Y a-t-il une raison? C'est pas comme une police fantôme. Là. Le bylaw, c'est oui, ils font la réglementation, mais je crois qu'ils devraient être identifiés comme les autres. C'est juste ça que je veux comprendre, le raisonnement. OK, merci beaucoup. Monsieur Bourgon, Madame Bordeaux, y a-t-il le raisonnement en arrière de cette suggestion-là? Oui, le raisonnement, Monsieur le maire, on avait présentement un véhicule non identifié pour des fonctions que, à l'occasion, si on est toujours identifié, bien souvent, c'est plus difficile de faire notre ouvrage. Je ne peux pas vous donner d'exemple juste comme ça. Il faudrait que j'y pense plus longuement, là, mais on a toujours eu un véhicule qui était non identifié. Puis, parce qu'à l'occasion, sinon, il fallait que les officiers prennent leur véhicule pour aller faire certaines tâches. OK. Merci, Madame Bordeaux. Je ne sais pas si chercher clarification. I know that, we have a tendency to think that bylaw only hands out tickets, but there actually is an investigation piece on certain files. And Madame Bordeaux, correct me if I'm wrong, but we do work with OPP on investigation on certain cases and moving stuff forward. So it's not simply giving out parking tickets. It's a lot more than that bylaw does. So as Madame Bordeaux mentioned, we currently have a vehicle that's not identified. So that's part of the discussion, whether we want to keep with that policy or if we want to change it. Again, this is just to have the discussion. The final draft will be presented to council at a later date. That's correct, Monsieur Bourgon? Merci, Monsieur le maire. Donc, exactement, ce soir, c'est des items qu'on voulait apporter à l'attention du conseil pour avoir la discussion puis obtenir une direction. Donc, ce qu'on vient de mentionner là, pour les véhicules non identifiés, bien, nous, on recommande du texte à mettre dans la politique qui nous permettrait d'avoir un véhicule non lettré. Puis encore là, lors du budget ou lorsqu'on présente ce véhicule à être remplacé, bien, le conseil serait avisé aussi là, de ce véhicule spécifique-là. OK. Puis le conseil, il y aurait tout le temps la possibilité de faire un changement à ce point-là s'il voudrait le faire. Alors, il y aurait toujours, effectivement, il y aurait toujours cette flexibilité-là. Puis aussi, je voudrais ajouter, dans l'esprit de direction qu'on recherche du conseil, on fait référence à des véhicules rouges pour les camions de pompiers, mais le conseil pourrait aussi décider que ce soit rouge et noir, comme l'est présentement le département d'Embrun. Donc, on présente une option, là, mais vraiment, on recherche ce que le conseil voudrait incorporer là, dans la version finale. OK, merci beaucoup. Was there another question? I believe, Conseiller Lorrain? Yeah, I just wanted to, I mean, we're putting something in there for firefighter vehicles to be all red as an example. And I just wanted to make sure this was discussed with the department, with the chiefs, and that that was something that they had agreed upon, and this wasn't something that was just being sprung upon. OK. Monsieur Leduc, Monsieur Bourgon. Merci, Monsieur le maire. So I did have an exchange with both chiefs, and like I just mentioned, for the color, we put one in the report, but again, we're looking for a direction from council. But as for the other thing, everybody had their chance to have their input in the policy.
OK. Merci beaucoup, M. Bourgon. Conseiller Brisson? Mais ça voudrait-tu dire que si on passe la policy comme éventuellement, parce que là, c'est passoire que ça mettrait tout de suite dessus, mais ça voudrait-tu dire que là, les lignes noires des services d'embrun, il faudrait qu'ils soient repeinturés rouges? Ou si c'est bon, ou si c'est mieux d'avoir les deux départements différents, que embrun soit identifié rouge et noir, puis celui de Russell rouge? Je ne sais pas c'est quoi la position des chefs aussi là-dessus. Correct me if I'm wrong, Monsieur Bourgon, but I believe the intention is that when we're due to replace vehicles, at that point in time, when like a new vehicle purchase would meet the standards, we're not talking about repainting or changing the colors of existing vehicles, correct? Yeah, that's correct. So only the new vehicle would that the policy would apply, and really we're just looking to be constant, to have everything the same within the township. And if I take Emblem as an example, where they're not due to replace any vehicle for a good amount of years, but depending of what direction council decides, well, it's going to be revisit every time that we do purchase a vehicle, and it's to be constant throughout both departments. Okay, thank you. Conseiller Lorrain? Yeah, just for clarity, maybe this is for Monsieur Leduc, but ultimately maybe Mr. Bourgon will be answering, but you just said something here that kind of threw me. If we're putting a fleet management policy in place, why would we need to revisit it every time there's a purchase? Wouldn't you just follow the policy? Monsieur Leduc? Also, Madam Conseil, no, the issue is that we did not want to spend any money now painting and repainting vehicles. It was just a matter of whenever we replace a vehicle, that those colors be adopted. Like the white color for new vehicles, any new vehicle that we'll have will be white, but we will not be painting existing blue ones and gray ones into white vehicles. Right, and I understand that piece, but when we're about to replace a vehicle, it wouldn't come to council to say, do you want it painted this color? Or do you want to paint it that color? We're going to follow policy, and that this is what we're doing, right? I think maybe I misunderstood Mr. Bourgon's point, but it sounded like regardless of what we do with this policy, the fact is it's going to come to us for a decision every single time we make a purchase, which to me makes no sense. Monsieur Leduc? That's the purpose of the policy, is just to come up and define our standards. Like they were not there before, so that's why there was some variety or a variance between the departments. But the intent here is like we did for communication policies, to standardize our looks. And in this case, now we will have a policy to refer to in the future. Okay, thank you. Thank you. Any further questions or comments? Conseiller Brisson? Juste par curiosité aussi, comme pour les pompiers, revenir aux pompiers, est-ce qu'il y a de quoi dans l'histoire, pourquoi que Russell est tout rouge puis qu'en brun, il y a rouge et noir? Good question. Je pense pas qu'il y a rien dans l'historique à part qu'on voulait différencier, les départements voulaient se différencier un ou l'autre. Correct me if I'm wrong, Monsieur Leduc. In the fire master plan, eventually we're going to be looking at a united or one fire chief for both fire halls and really becoming the Russell Township Fire Department. Is that correct? So, Madam Conseil, yeah, that's correct. The intent over time is to standardize everything to the point where it's almost a mirror on everything. I'm not too sure. My memory fails me. Had we come to council to request if black marking was to be okay back then, but there were no policies. But again, you want to have a standardized look in a corporation throughout vehicles, so people can recognize it's a township fleet. Obviously, for a fire truck, they know it's not a private sector, but certainly it's nice to know from which municipality they are from. So in this particular case, it's just a matter of either adopting one standard or having two standards. But again, that's why we're asking council for the direction. Okay.
Merci beaucoup. Are we okay with just having the color white for all vehicles? Are we okay with that? And again, this will come back to council for final approval, but it is to see if we're okay with the color white. If we are, we're good. Color of red for the fire trucks. If we're good with that, we can move on. And then again, the unmarked vehicle component that would, when that vehicle is due to be replaced, it would be mentioned during the budget process. Any suggestions on changes from members of council? So none. The only suggestion I will make, if I see that in the policy itself, Monsieur Le Duc, Monsieur Bourgon, when I look at the item 1.1 on page 6 of the draft, vision, mission, and values. I see that the mission is that we support our organization's delivery of programs and services by providing efficient fleet management services that ensure vehicles and equipment are reliable and in economically sustainable manner. I would make the suggestion to council that we add environmentally sustainable. So by adding that, I know there's a section towards the end of the document that talks about greenhouse gases and potentially electric vehicles and stuff. But I think putting it in our mission, it helps find the balance of reliable, environmentally sustainable, and making sure in an economically sustainable manner. So we're not putting one above the other, but we're simply saying that we are cognizant of the environmental impact of our vehicles. So I'm just throwing that out there, see if members of council or any comments from the administration on that suggestion. If the administration would be comfortable with just adding environmentally sustainable. Monsieur Le Duc, Monsieur Bourgon. Certainly, I think Monsieur Bourgon and yourself and I have shared on this. We think it's positive. I think we're looking for ways to going more environmentally friendly in the future. Now having a policy that does state that would certainly put the group to consider substitution of those gas vehicles to maybe electric vehicles or others in the future. So that direction would be clear, and we'd be seeking if that's feasible and economically friendly to do that. Okay, thank you very much. And I think that would be part of future budget discussions, right? When we're talking about fleet vehicles and charging stations, it'll be balancing everything that's going to come forward. So that's just a direction for the next draft to come before council. Is council comfortable with adding that wording? Yeah, I see fingers up, things go. So Monsieur Bourgon, when you do the final draft, take that into consideration. There's no need to make a resolution change this evening on that file. Yeah, perfect. Anything else from members of council, the administration on this file? Okay, seeing none, we'll move on to the next item. Item G. Non, excuse, ça, on vient juste de faire G, c'est ça? Yeah. Item H. Rapport d'information sur l'examen de la gestion du Cégep, rapport ISWAT 04-2021. Que le Conseil reçoit le rapport ISWAT 04-2021 daté du 20 décembre 2021 et accuse réception du procès verbal de la réunion d'examen de la gestion du Cégep tenue le 1er décembre 2021. Questions, comments, members of council? This is a report that's presented to council every year. We actually have legislated responsibilities when it comes to this report. Last thing we want to see is a report of Walkerton, so we want to make sure that we're fully aware. Monsieur Bourgon, any highlights you'd like to state about the report? Well, that's for 2020. Basically, the only event was our boil water advisory. But besides that, our system, our way of doing business complies in every aspect for what the ministry is asking us. Obviously, when we do our internal audits, there's more room for improvement. Donc, évidemment, on travaille fort là, pour ce qu'on fait notre propre examen, c'est d'améliorer notre façon de faire. Puis, que dans le fond, l'idée, c'est si nos opérateurs sont plus ici, ben quelqu'un de l'externe capable de prendre la place, puis capable d'opérer notre système. Donc, on rencontre toutes les mesures. Donc,
Vraiment, c'est chapeau à l'équipe. Tout le monde travaille fort durant toute l'année pour s'assurer que tous les critères de la loi soient rencontrés. Donc, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup, M. Bourgon. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires sur ce sujet, on peut aller au prochain item. Item I, Omnibus Bylaw to repeal outdated bylaws, report CL 10-2021. The Council receives report CL 10-2021 dated December 20th, 2021 and approves the proposed Omnibus Bylaw. Questions, comments, members of Council on this report? This is a lot of housekeeping. It was a lot of reading to see the past bylaws. If there's no questions, Madame Camery-Laflamme, quelque chose à ajouter à ce rapport-là? No, Mr. Mayor, the only thing I can say is that we did this in the past in 2012, 2016, and 2020, which was adopted at the beginning of this year. So it's a process that we do every year or 2 years now. OK, parfait. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, commentaires là-dessus, on va aller à la prochaine item. Item J. Programme de bourse d'étudiants municipaux, rapport CAO 15-2021, que le Conseil reçoit le rapport CAO 15-2021 daté du 20 décembre 2021 et approuve le programme de bourse pour étudiants municipaux. This is a small impact, but it can be, something positive for the employees who work so hard in our township, especially on part-time status, nights and weekends. Any questions, members of council, on this item? Councillor Lorrain? Yeah, just to confirm, so this is for employees of the municipality that could qualify for these, and this doesn't impact the 3 other bursary programs that we have under the community grants. Is that correct? I believe so, Monsieur Leduc. Monsieur le Maire, Monsieur Lorrain. Yes, that's correct. So these are strictly for municipal staff members or students, and this has not been, the funding has not been removed from any other grant support we give to local schools. Okay. Now, that being said, Mr. Mayor, would it make sense to then, since we're creating this program, to then convert the other program into in with this funding mechanism and take it out of the community grants? Potentially. The only thing is that if, correct me if I'm wrong, Monsieur Leduc, this is strictly for municipal employees. However, the 3 grants given to current high school doesn't have to go to a municipal employee. It's the school that determines which student receives it. So, Monsieur Leduc, thoughts on that? Oui, bien, ce programme ici, c'est vraiment un programme de ressources humaines pour les employés de la corporation. Ce qui se fait donner ailleurs dans les écoles, nous, on n'a pas de contrôle. Donc, ça peut être, comme vous dites, M. le maire, un étudiant qui est aucunement relié à la municipalité, là, dans ce cas-là. Donc, ici, le conseiller associé avait demandé, est-ce que, vu qu'on faisait ça pour l'extérieur d'autres étudiants, elle voulait qu'on considère ça dans notre budget, puis donc on l'a fait. Puis là, c'est une question de mettre en place le programme pour pouvoir donner les fonds là, à la fin d'année. OK, merci beaucoup. Follow-up, Councillor Lorrain? Yeah, is it possible then to, maybe not for 2022, but for, when the next council does the budget for 2023, and this is, I guess, for Monsieur Godin, can we just create a bursary program line item in the budget and have these 2 items as separate? One is the human resource one for municipal employees, and the other one is the other program. Just something to think about, and just having them all together rather than having them in separate places coming out of separate funding mechanisms. Just something to think about for the 2023 budget if this gets approved. Okay, perfect. Thank you very much. Separate line item, taking it out basically the community grants and putting it as a separate line item. Conseiller Brisson, commentaire? Question? No? Okay, any other further questions, comments on that? If not, we'll move on to the next item. Item K, Department Heads Working Conditions Bylaw Amendment Report CAO 16-2021.
that council receives report CAO 16-2021 dated December 20th, 2021, and approves the proposed bylaw to amend the department head's Human Resources Working Conditions Program Bylaw 2021-132. Questions, comments, members of council? Conseiller Tarnowski. I'd just like that one pulled, please. Okay. Madame Camille-Laflamme will separate that item from the resolutions. Okay. And vote on it separately. Other questions, comments? Anything to add, Monsieur Le Duc? Or Councillor Tarnowski, you have another comment? Just a quick question in procedure. When it's pulled, the discussion could happen now or after, correct? Yeah, it can happen at that item when it's separate. That's correct. All right, thank you. Okay. Quelque chose d'autre à ajouter? Non, monsieur. Ça va aller. Okay, parfait. With that, then, we will move on to the next item. Item 12, reports from investigator of the Ombudsman. We have two items. Item 12A, Ontario Ombudsman closing investigation letter received on December 10th, 2021, June 21st, 2021. That council receives the information purposes, or for information purposes, the Ombudsman final letter dated December 10th, 2021, received by the clerk by email from the Ontario Ombudsman, Monsieur Paul Dubé, with respect to an investigation into a complaint about a closed session meeting held by the Council of the Township of Russell on June 21st, 2021 by electronic participation. Questions, comments, members of council? Hearing none, Councillor Laurent? Yeah, I guess just making the comment that I believe in this conclusion in item A that we did not do anything wrong. That is correct. The conclusion states, Council for the Township of Russell is permitted to rely on the closed session meeting exemption for information supplied in confidence by another level of government under Section 239(2)H of the Municipal Act to discuss report CS04-2021 on June 1st, 2021. So yes, we did everything according to the book. Thank you. Thank you. Conseiller Brisson? Juste mentionner que pour français, dans le rapport, il l'a pas, pour le rapport d'Ombudsman, il l'a pas inclus dedans. OK, merci beaucoup. Prendre note de ça. We'll move on to the next item, which is item B. Ontario Ombudsman final investigation report received on December 10th, 2021 for the November 16th, 2020 meeting. That council receives for information purposes the Ombudsman cover letter and final report dated December 10th, 2021, received by the clerk by email from the Ontario Ombudsman, Monsieur Paul Dubé, with respect to an investigation into a complaint about the closed session meeting held by the Council for the Township of Russell on November 16th, 2020, by electronic participation. Questions, comments, members of council? Conseiller Laurent. Yeah, I guess I'm a little confused as to the different framing of the two letters. Was it a different type of investigation that was completed? Because in one he gives a conclusion and the other one he gives an opinion. Yeah. And in both cases, the result was that we did not contravene any acts or any policy or anything like that. So I'm just kind of confused as to the difference in wording. I honestly, Conseil Laurent, I'm not sure if Madame Camille-Laflamme could add any comments. I'm not sure exactly. The complaint seems to be different in itself. If we look at this complaint, it seems to lead. The complaint seems to be that as warden of the counties in 2020, and when dealing with negotiations for the county, the complaint seems to say that I was not in a position to represent the township because I was warden. And item 27 on this letter states, the mayor's presence during the township closed meeting did not compromise its bargaining position with respect to the potential land acquisition from the developer or the negotiations with the upper tier municipality. The mayor must discharge their duties honorably on both councils simultaneously as intended by legislation. Accordingly, the mayor of Russell's dual mandate did not independently establish that the township's bargaining position was compromised.
Madame Camré-Laflamme, I'm not sure if you have any information why it's different letter. I know that they have a whole bunch of articling students that actually form these. Perhaps that's the reason why. Mr. Mayor, I would say, I can't confirm because it's from them, but what I would say is usually when they send just a letter, it's smaller, their intake is not as deep, so they do not investigate with lots of people and take a lot of time, as opposed to when they send the cover letter and a report, it seems that they have made more interviews and discussed this more deeply, and that's why they have either a preliminary report and then a final report from the reports and the letters that we received so far. That's all I can say. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yeah, obviously this was I remember the conversations on this one. This was a lot more in-depth interviewing process and a lot more questions were asked. Again, bottom line, the township did everything properly, and I'm glad that we're moving forward with this. Next item 13, notice of motions. We have none. Item 14, période de questions sur la réunion du jour. I see that in the chat box, we have no questions that are asked at this point in time. With that, we'll start with our resolutions. If somebody has a question, just quickly type it into the box and we will address it. Item 15, resolutions. Motion that council approves all recommendations listed on the agenda under item 11, reports from departments and council committees. So I need a mover and a seconder to put it on the floor. Moved by Conseiller Lorrain, seconded by Conseiller Brisson. I believe this is the item where we're removing item K. Correct, Madame Camré-Laflamme? Yes, Mr. Mayor, that would be the amendment. Okay, so that was a request from the mover, Councillor Tarnowski. Do we have a seconder to remove item K? Conseiller Brisson. So I'll call for the vote on the amendment to remove item K. Microphone. Mike Tarnowski, yes. Sorry. André, oui. Jamie, yes. Perfect. Item K is now separate. So we will vote on everything except item K. Michael Tarnowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Okay, so everything is approved. We will go back to item K, which was the Department Heads Working Conditions Bylaw Amendment Report CAO 16-2021. That council receives report CAO 16-2021 dated December 20th, 2021, and approves the proposed bylaw to amend the Department Heads Human Resources Working Conditions Program Bylaw 2021-132. I need a mover and a seconder to put on the floor, please. Moved by Conseiller Brisson, seconded by Councillor Tarnowski. Questions, comments? Conseiller Tarnowski. Thank you, Mr. Mayor. So I'm going to be voting against this, and I just wanted to just put a couple of comments around it. So really, I don't want too much to be read into my vote against this, other than the fact that the process really, I was uncomfortable around the process and timing of this. And that's why I feel that for me it's important to vote against it. So I'm going to be asking for a recorded vote, and I'm going to vote against it. Thank you. Okay. Thank you very much. Other questions or comments? Conseiller Brisson. Yeah, just to say that I was going a bit toward as Councillor Tarnowski was saying, but I realized that there was quite a lot of work from the head department. But that's also why we didn't go for the 2-year retroactive and only this year and the following year. So just to let the people know, and that since we had the discussion that we had majority, so that's why I'm going to vote for. Okay, thank you very much. Any other questions or comments? Recorded vote is called on the item, so I'll call for the recorded vote. Thank you. Mike Tarnowski, no. Mr. Mayor, I need, oh, sorry, I got the mover seconder. Sorry. Okay, so sorry, you start over, Councillor Tarnowski. So Michael Tarnowski, no for the second time. André, oui. Jamie, yes.
And myself, yes. Thank you. Item is passed. We'll move on to the next item, which was B, motion that council approves all recommendations listed on the agenda under item 12, reports from investigator or the ombudsman. Need a mover and seconder to put those on the floor. Moved by Conseiller Brisson, seconded by Councillor Tarnowski. Any questions on those? We've had the discussion. I'll call for the vote. Mike Tarnowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Perfect. Those are carried. We will move on to the next item, which is item 16, bylaws. Motion that council approves bylaws 2021-136 to 2021-145 inclusively for first, second, and third reading as listed on the agenda. Need a mover and a seconder, please. Moved by Conseiller Lorrain, seconded by Conseiller Brisson. I'll call for the vote. Are we removing one there? If you wish to remove, yes, you have to please. make a request. I apologize. I would like to remove bylaw to amend DH bylaw final. To vote separately on it, please. Okay, so that would be 2021-143, Madame Mireille-Laflamme? Yes, Mr. Mayor. Okay, so an amendment put forward by Conseiller Tarnowski to remove 2021-143. Do we have a seconder for that amendment? Conseiller Brisson. So we will vote on everything except, sorry, that the amendment is on the table. I'll call for the vote for the amendment. Mike Tarnowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Okay, that item is now removed. Therefore, we're voting on everything except that item. I'll call for the vote. Mike Tarnowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Perfect. It is carried. Now I need a 2021-143 being a bylaw to amend the department head's working conditions bylaw CAO 16-2021. Need a mover and seconder to put it on the table, please. Moved by Councillor Tarnowski, seconded by Conseiller Lorrain. I'll call for the vote. I request a recorded vote, please. Okay, go ahead. Mike Tarnowski, no. André, oui. Jamie, yes. And myself, yes. It is passed. Thank you very much. Prochain item. Item 17, rapport d'affaires nouveau, il n'y a pas. Item 18, rapport d'hiver présenté par les membres du conseil. I added an item here, 18A, in regards to the shop local initiative. I believe we have Madame Tremblay that's wearing this beautiful initiative. If Monsieur Savoie wants to put Madame Tremblay on full screen for us. Essentially, this is a shop local Russell initiative. Madame Tremblay, would you like to speak to it? Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, c'est notre campagne de Shop Local, donc la campagne d'achat local cette année. Donc, avec la collaboration de Kibi Media puis Impression, on a travaillé avec ils ont travaillé avec la municipalité puis on est venu avec un consensus sur le design pour un T-shirt qui favorise les achats locaux pour nos entreprises de la municipalité de Russell. Donc, chaque personne, la campagne a été lancée aujourd'hui. On a reçu des T-shirts vendredi dernier, donc les T-shirts et les sweatshirts sont disponibles aux résidents de la municipalité de Russell. So this is the Shop Local campaign, and for every T-shirt that we're selling, the person that are buying T-shirts are entitled to win a gift certificate of $100 to be spent in the local businesses of the Township of Russell. We've sold so far 25 T-shirts, so we're super excited. It was launched this afternoon around 3:30, so it's we only have 100 total T-shirts and sweatshirt. So so if you want to encourage local businesses, then you could provide your T-shirt, buy them online. So if you go on the Russell Township website, it's $30 for a T-shirt and $40 for a sweatshirt. Perfect. Very much appreciated. We're always trying to help our businesses. Thank you very much à l'équipe de développement économique pour essayer d'encourager le monde à shopper local. Questions, comments from members of council on this one? No? Okay. Thank you very much, Madame Tremblay. Hopefully we sell out in record time.
Prochain item, item 19, consultation publique. Mr. There Mayor? is none. Oops. Oui, Madame Camaré-Laflamme? Did you have another item you wanted to discuss under 18? No, actually, we're going to use the new item 20. Okay, perfect. Item 20 is a new section for announcements. So therefore, this is where we get to highlight what's going on in the community, that kind of stuff. So I believe I've prepared a video for this evening. So I'll invite everyone to watch the screen and watch this video. I think it's the first time we're trying to play a video, so bear with us. The suspense is killing me here. We're getting there. Monsieur Lavoie, we're getting there. So we'll make sure that we get some sound out of this. I believe the sound was a little bit low, so. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Okay. Sorry, I don't think the video is playing on the screen, Louis. We hear the audio, but the video is not moving. Now we're really in suspense. That is a nice suit, Mr. Mayor. Thank you. With COVID, that's one of the few that actually fit. I think we see your screen, Monsieur Lavoie, or Debbie, I believe Madame Guillette's going to try from her side of things. How are we doing? Let's try this again. To be fair, it took me a couple of takes to actually make the video, so a couple of takes to actually play, it's not so bad, I guess. Monsieur Savoie, Madame Guillemette. Est-ce que je peux faire une recommandation, Monsieur le maire? Vas-y, Councillor Tarnowski. How about we take a 5-minute break and have this organized by the time we come back? Sounds so like take a little pressure. Yeah, take a little pressure off.
Yeah, sounds good. We'll make individuals wait another 5 minutes. So let's come back at I have 7:15 right now. Let's come back at 7:20, and hopefully we figured out the technical glitches by then. We're all good. Thank you. Thank you. So just mute your microphones and your cameras, if you will.
think that's going to work. All right. Welcome back, everyone. Hopefully we figured this out. Madame, Monsieur Lavoie, Madame Caméré-Laflamme, Madame Guillemette, are we good to go? Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. We often talk about traditions and reminisce about the good old days, especially at this time of year. Ceci est fait pour se rappeler du passé, souvent dans le but d'honorer ceux qui ont été ici avant nous. As you can see, even here at Russell Township's corporate level, we have a tradition of displaying current and former mayors for their service to our amazing community. However, as your current mayor, I can tell you that while I might be the public face of Russell Township, our organization is made up of dedicated individuals who help guide council in every decision we make and ensure the reliable delivery of services for you, our residents. One key position in our organization is the role of Chief Administrative Officer. Monsieur Le Duc is someone whose commitment, dedication, and professionalism are second to none. Over his 12 and a half years of employment here at Russell Township, he guided and supported 4 councils, led the township through unprecedented growth, and faced several challenging files with distinction. His success in managing the daily operations of Russell Township is not always visible to the naked eye, but is felt by all of us, even without knowing it. Monsieur Le Duc, ici, à votre dernière réunion, le Conseil tient à vous féliciter pour votre retraite bien méritée. Et en honneur de tout ce que vous avez fait pour notre corporation, le Conseil entame une nouvelle tradition. Monsieur Le Duc, débutant ce soir, aujourd'hui, votre portrait sera fièrement affiché dans la salle du Conseil pour se souvenir de votre contribution à notre organisation. Que votre retraite soit une retraite de santé et de bonheur. Au nom du Conseil et de tous les résidents de notre belle communauté, félicitations et merci. Thank you very much, Monsieur Le Duc, for everything you've done for us over the last 12 and a half years. Now you understand why the pictures moved in the council chambers. I do understand, Mr. Mayor. Would you like a minute to speak, Monsieur Le Duc? Yes, merci, Monsieur le Maire, membre du Conseil. D'abord, j'apprécie grandement le geste de l'initiative. Pour moi, c'est important. Puis j'apprécie le geste que la municipalité ou l'honneur que le Conseil m'a fait. Donc, j'apprécie grandement cet honneur. Évidemment, au fil des ans, j'étais vraiment fier de travailler pour la municipalité de Russell. J'ai tout donné. I gave all my best, and I think I've always working for the residents, councils. Like you mentioned, I went through 4 councils. It was a good time, I have to say, more good times than some tougher times. But certainly, I really appreciate the support from council et j'ai beaucoup de support de mon équipe administrative, des chefs, mais aussi ça descend tout le long de l'organisation au complet. Donc, chaque employé, au fil des 12 dernières années, il y a eu beaucoup de monde qui sont ici aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup qui ont quitté. Donc, je remercie leur contribution pour bien me faire paraître. Donc, c'est un peu leur rôle, puis c'est bien apprécié aujourd'hui. Je leur dis merci au fil des années. Donc, et puis, au nom de la communauté, bien, je souhaite bon succès définitivement à mon successeur ou ma successeur, qui va rester déterminé. Mais à vous aussi, membres du Conseil, dans votre réélection à venir au mois d'octobre.
Puis définitivement que pour la communauté, avec la croissance qui est connue, avec les beaux projets du complexe récréatif, de la bibliothèque, de plein d'autres projets que vous avez sûrement en tête à venir. Donc, je vais manquer la présence puis de participer à ces beaux projets rassembleurs puis qui ont construit la communauté. So I really was there to enjoy my time as a professional, and it gave me a great opportunity. And I really appreciated the support that I received from everybody. So I really appreciate that, Monsieur le maire, membre du conseil, et puis tout le monde au personnel. Merci beaucoup du fond de mon cœur. Thank you very much from the bottom of my heart. I will always remember this night, and it was an easy night up to now. So thank you, Mr. Mayor and Council, for sparing me. Thank you very much, Monsieur le Duc. And of course, we see your lovely wife in the background. Suzanne, merci pour avoir partagé, Monsieur le Duc, avec nous autres pour tout ce temps ici. I think, Monsieur le Duc, you're somebody that members of council and staff highly respect, and we truly thank you for your service to the community. Merci, Monsieur le Maire, and to my wife who's been there all along for all this journey. We're looking forward to go on vacation, not planning around Monday nights of council meetings. I can understand that. I can understand that. Merci Perfect. Merci. With that, we are at the section 21 closed section. Pursuant to section 239.2, motion to move into closed meeting at the hour of 7:25 p.m. to address matters pertaining to section 239 of the Municipal Act 2001, SO 2001, Chapter 25, to consider matters relating to 1. The roundabout along Route 300 in Embrun, report CS09 2021 under section 2C and 2K. Item 2, information explicitly supplied in confidence to the municipality, verbal report under section 2H. Item 3, update on potential acquisition of land in the village of Russell, verbal report under section 2C and 2K. Item 4, update on potential sale of land to nonprofit organization, a verbal report under section 2C and 2K. Item 5, update on potential disposition of land in Embrun, verbal report under section 2C and 2K. As well as item 6, identifiable individuals and contract negotiations. Correct me if I'm wrong, Madame Camille Laflamme, but this item is no longer required. Is that correct? That is correct, Mr. Mayor. So we will not be dealing with number 6 whatsoever. And then item 7, closed session minutes of A, the regular council meeting dated December 6, 2021, and B, the special meeting, council meeting dated December 14th, 2021. I need a mover and a seconder to go into closed session, please. Moved by Conseiller Larin, seconded by Conseiller Brisson. Call for the vote. Mike Ternowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Perfect. We are now going into closed session. Thank you very much, everyone. We will see you in the next meeting.
Welcome back, everyone. We're just finishing our closed session. We're now back in open session. We are at item 21B, which is a report out of closed session. I'll let our clerk, Madame Camille Laflamme, fill us in. Thank you, Mr. Mayor. So we're coming back at 8:37 p.m. Number one, the council was briefed on the subject and the direction was given to staff on how to proceed and to report back to council. Number two, council was briefed on the subject and a further report will be brought back to council at a later time. Number three, council was briefed on the subject and a direction given to staff on how to proceed. Number four, council was briefed on the subject and a direction given to staff on how to proceed. Number five, same thing, council was briefed on the subject and a direction given to staff on how to proceed. Number six was not discussed as it was not necessary. And number seven, both closed session minutes for the regular council meeting dated December 6th and the special council meeting dated December 14th were presented and adopted. Thank you very much, Madame Camille Laflamme. With that, we move on to item 22, confirming bylaw, that bylaw 2021-146, Mr. Mayor. 146 being a bylaw to confirm the proceedings of the council of the corporation of the township of Russell at its regular council meeting held on December 20th, 2021, be read a first, second, and third time and passed. Need a mover and a seconder, please. Moved by Councillor Tarnowski, seconded by Conseiller Lorrain. I'll call for the vote. Apologies, couldn't find my mouse, I mean. Mike Tarnowski, yes. André, oui. Jamie, yes. Thank you very much, everyone. With that, our next regular, I guess I should ask this question. Our next regular public meeting of council will be held on Monday, January 17th, 2022. We are scheduled to go back into person in January. But I think that given the Omicron variant and everything is going ahead, I think I'll ask the question if members of council are in agreement that we do it virtually again in January. If you guys can just confirm your agreement to that. Agreed. 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 Okay, so for clarification and for notification for the January meeting, it will be a virtual meeting. So thank you very much for that, everyone. So our next regular public meeting of council will be held on Monday, January 17th, 2022 in a virtual fashion. With that, Monsieur Le Duc, you're more than welcome to join us if you so choose, but I'm sure you'll be on vacation. And, you know, if you got nothing better to do, you can watch as a member of the public. Will I be allowed to ask questions? Yes, you will, as long as it's on the agenda, item of the agenda of the day. And don't forget your name and your address. Actually, you're outside of the municipality, so you're not allowed to ask questions. That's correct. We might make an exception in that case, though. Okay. With that, we'll have to suspend the rules of procedure, though, for that one. With that, we are adjourned at 8:41 p.m. Thank you very much, everyone. Thank you for a very productive year, and I look forward to working with all of you in 2022. Merry Christmas, Happy New Year, guys. Joyeux Noël. Santé à tout le monde. Merry Christmas, everyone. Au revoir. Bye-bye, tout le monde.